Mutongoi TV. Saa cia Vilingi wa Mauvoo ni watinda musese mwendo wa kalivu nthini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo muthenyani wa umuthi ulani wa katano wa matuku 29 ma mwai wa 12 nyene tawa masi wa KITAKA nolo kunengilia Mauvoo kwanza ya meko ni Teresia Mwende ani amwe kati wa Mauvoo ala tukumbanisi ala tukumbanisye ni vamwe na muyumbe wa kitwita umiloni wa Swani Mrod mbaye kumudhuria mutongoi wa Wiper Kalonzo Musyoka kumena silikali ni kana unike mwakani wa 2027 Enendi imeweta kana mwaka uwi na maumu maingi kumuvya wa Infotrack na Tifa uyonania kana silikali ithukumite na ikumana na kwambata kwa koti. Dini wa kiongozi ya wards kwa kauntini ya Makueni muyumbe Mwengi Mutuse MCA Elizabeth Kiyo na Meshak Mwangangi ni mumathukumite nesa kauntini na alivotini mwana tukuthuime ya kuombwango wa kwa nyumba cia enendi kithekani cha Portland kuyanga likoni cia Mauvoo yo ni chao chaende ye kalandi tu manyiti Vilingi wa Mauvoo ni na udho chenge tukwatia ni Facebook ni Mutongoi TV unengeoni wa kuyulu wa Mauvoo maitu muthenyani wa umuthi muyumbe wa kiliombunge cha kitui ya umiloni wa Swani Mrod mbai ni wa mwenda mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka athukume na serikali ya Kenya kwanza nikana kukwata ivuso ya kuitetea mwakani wa 2027 mbai easiaka namba ya mukamba ni tona kwithiwanza wa serikali ingi haikulia kamba malike serikali ni muyumbe wa Kenya kwanza easiaka Kalonzo ena maoni matema iluku konya Raila kumukwata mba mwakani wa 2027 na ndini wafikia kwithio iweta na we na mwikio kana Ruto akakwata kula kilungu cha 500 yulwa yana kuma kauntini ya kitwindeni wa Usakwani ukite iwa chumani toka ulikune we Mike Nyamai Uyumbe wa kitui cha umiloni wa Swani Mrod mbitho kambai mwenda mutongoi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kuungamia wendi waku kitia kivila cha upresident mwakani wa 2027 na vandu vake kusiovya ngwatanio na President William Ruto ula ukethiwa ayukitia kusakuwa ingi usakwanini usu. Mudavadi measured himself. Wetangula measured himself. Kalonzo was there measuring himself. Gideon Moi was there measuring themselves. And they knew they can't match William Ruto and Raila Odinga. So what they do, they decided to form coalitions. Luckily for Mudavadi and Wetangula formed a coalition with the winning team. They are today in government. That's what we are asking Kalonzo, our brother, our father. Just weigh yourself, measure yourself. You can't compete Raila, you can't compete Ruto. You have to join one of the teams. Muyumbe wa chama cha UDA ainenea musi kwake kuyanza une kitui cha umiloni wa Sua awe tambai ya mukamba ye muisioni wa kwithiwa ngaliko ya ulei kwa ivinda yingi ethiwa ikethiwa ikengethwa na kutwe kumusakwa Kalonzo ta president ale akusiovya ngwatanio na President Ruto ula wikivila ni kwa OU aiweta yethiwa yisilia ithuku muno kwi mutongoi wa Wiper Kalonzo Musyoka kwetela koloto ni mutongoi wa ulei Raila Odinga kwa kila waelesya usu ni undu utatonyeka. What I would urge the Kamba community is if we follow Kalonzo alone, we may vote as a block, but he will lose. So we will end up with the position where we have been for the last 20 years. When we follow, let's say Kalonzo becomes the running mate for Raila, Raila will lose to Ruto. We will also end up in the opposition where we have been for the last 20 years. So the best way to go is what we are trying to persuade our people to do. Let's join the government. Kalonzo candidature is not viable.
Because if Kalonzo goes alone, he can't campaign in the whole country for more than a week. The guy will run broke in a week's time. And that's factual. Number two, Raila has invested all his life, all his wealth in politics. For him to hand over that to another person, it is not possible, it is not practical. So Raila will be a presidential candidate come 2027. Let's Kalonzo not be fooled by this. Ingi mbai ni wa mienda mbai ya mukamba kuwatia ngelekanio ya NND lembetani ya Mount Kenya alama avuthiisya ukuli wa president uthiumwe ya Uhuru Kenyatta ula wa makulitie mamukwate mba umutongo iwazimio Raila Odinga usakwanine muvitu na kumuthiisya Kalonzo kwa kila waweta tawende yana kumnyasya mbai ya mukamba ayelesya mutongo uwa Wiper ndena vinya wa kuyana kukitia kivila cha o president. An example was set, a precedent has been set by the people of Mount Kenya. Uhuru Kenyatta was the president and he invested government machinery. He invested all his energy to woo the Mount Kenya community to vote for Raila. But they all refused and voted 85% to William Ruto. And that's why they are today in government. So it's time we pulled back from Kalonzo. Let him walk alone. He wants to walk alone. Or he comes back to us. It's time the Kamba community pulled out of Kalonzo, joins William Ruto, work with Ruto. We have able leaders who Ruto is listening. If Kalonzo wants to lead us to Ruto's side, we are okay with that. He can come, do a coalition, so that our community can be in power. You've been on Raila's team. You've lost now for 4 times. Stop it at that. Let's join Ruto, or you go it alone, where you lose. But our people, I'm urging the Kamba community, if Kalonzo decides to go it alone, let him perish alone and the community continue. Because Kalonzo has no kid going to Standard 1, Kalonzo has no kid in the secondary school, Kalonzo has no kid in the university. All his kids are grown-ups, are members of parliament. Mike Muli Wanyamai ngiripotia Vilingi wa Mauvoo, Mutongo TV. Ndemeweta kana mwaka wangili ile na miongoli na itatowe umwema kaulilikana kwa miaka mingi ni kwithiwa wi mumu muno kiukwati na mekalile maukunikili elima muthia wa mwaka kuma makundini matifa na ilaya infotrack meonania kwa vanene kwambata kwa ngalama ya mekalile tho wa wiyulu wa mauta na koti mbingi siodhothe te vanene kuvingisa mekalile ya mamilioni ma NND mwaka ni utu isianiwa na nzeve undo ya ilie mwaka ni muvituku ivo tiumani niwe Benjamin Mwaka. Mwaka huu angilile na miongoni tatu kwa NND ingi huitiala historia ni tomuwi mwaka mudhuku yu kwa ngaliko mbingi huisianiwa na mwaka mpetu ukunikili wa muthia wa ikundi ya tifa yulua mwaka huu angilile na miongoni tatu uona nyaka na kilungu cha miongo na mwanza ulua na cha NND ni avini ya munoni ngalama ya yulua mikalile pala kilungu kingi cha miongo na imwe yulua ya na cha NND meweta ukwatu wanthi ni uthukie vyu mwaka huu na kuvalanyo utonekanu ona wa mbiana ya mawe ya va Kenya kwa kilungu cha 35 yulwa yana. We will be sending you this. Nwaniula wa kwa tomba ingeni ukunikili wa ikundi ya Infotrack. Vala kilungu cha 31 yulwa yana cha NND bekuya kana ndithi ende nai na kilungu cha 32 yulwa yana. Ocha NND meweta kana uwe mwaka muthuku muno kwa ukunikiliu ingi wonanya mathina mukuli halame ikini ya muno mwaka huu nitakwambata kwa ngalama ya yulu ya mikalile koti mbinge viwa yulu wa mauta na univu wa mawia ni siendo imwe ila siendo ukunikili wa uliku kuma kula kwa serikali. Currently Kenyans feel the country is headed at a wrong direction at 61%. Every single region feels the country is not headed in the right direction. Every single poll that we've released, not only us, even other pollsters, one aspect that has really been hammered a lot is the high cost of living and unemployment coupled with poverty and increase in taxation. We did ask still Kenyans, those who felt the country is headed in the right direction, what attributes or what contributes to this? And majorly we can see peace. We have enjoyed, I think, since the stoppage of or the suspension of the mandamanos. So if you look at it generally, 62% felt it was a bad, or others use the word terrible year. Nikumanwa na kitumike usumbi wa oyu
President William Ruto thini wa mwaka umoto nguine anengeto grade ya D. Vilingi munini wa Rigathi Gachagua na grade ya E. Ngava inge cia serikali tambunge nene na senate na ilasia ile ni kuseuvya miao ya kumwita na mwene nthi ikwatite grade ya D. Huduma na serikali cia mitiuko na yongaliko ya uleine ile na sukumisia vanene ngalama mikalile iwe kuislama andamano mwaka huu na itinonenanya kulea kusia matunda thino wa sikalo cia nzama ya NADCO onayo thina grade ya D. All the institutions, the key institutions and individuals, and of course the individual we are referring to the presidency here, they've not performed above the expectations of Kenyans. Na yuno mithana mitale itialite na tuilika mwaka imbio wa ngilile na miongoli na ina kwenana na ikundi ya tifa nikana kilungu cha nthi cha miongo thanthatu na imwe ulwayana kina mwikio mwaka uimbia withwa mwailu atio kilungu cha miongoli na imwe ulwayana cha nthi kiki ya withwa mwaka muthuku isianiwa na wa ngilile na miongoli na itatu ngalikoni yo infotrack meota kilungu cha miongo itatu ulwayana cha nthi mena mwikio mwaka huu kitanu kwaila maiweta serikali ikithitone kwa ilio kwatu wanthi na kulungalia sekta cia vata cia uthukumi serikali ni. For those that are feeling the year would be better than it is currently, say the economy will improve. Those that don't believe or are still in doubt of the year, of course the economy still supreme at 84%, but the economy will be worse. Vilingi wa Mauvoo kuma wa musini wa Ilovi nita wa Benjamin na Mwakam. Nake mujumbe mwengi mutuse wa Kibwezi ya udhuiloni wa SUA MCA Mwolote Elizabeth Keyo na MCA Meshak Mwangangi ni amwe kati wa tongo ikuma kauntini ya Makueni alama dhukumete nesa uni kwa tiania na livoti ya ukunikili kuma kiongozi ya wards vala masindi etamo adhukumia seo kauntini ya Makueni sektani ya yumbe mwengi mutuse ni we tongo eti atiwe ni mujumbe Joshua Kimilu wa Kaiti na wakatatu Rastas Kivasu wa Mboni. Twelewe mbiangeniwe Caleb Chala. Elizabeth Mutindi MCA Mwolote kuma kako waya ward asinda kitengoni chama MCA Olote kuna akemeshak Mwangangi kuma Ngumo ward akisinda kitengoni chama MCA Alani vena ala mekitene sandhini wa thukumi mwakani wangilile miongoli na itatu une kuyana na livoti ya kiongozi Makueni Awards na umanona kula ile inako ni wenene nthi kwiselanzia ya simu na ingithini wa umbanyo wa maoni kuma kwi enenthi meikauta mevetoku. Honored to be here to be awarded the nominated MCA of the year 2023. This is the first of a kind award for me to get. Sijaipata award kama hii, so I really want to thank God and to thank also all the voters. Nondo, I think anduma Makueni ni mome kuna kura. Kazi yangu kama MCA wa Ngumo is to make sure I change life to our people. Joshua Kimilu wa Kaiti vamuna Rastas Kivasunzi oka wa Mboni mayonsa namba ile na namba itatu Karen Munyana ole tongo sitathiki na kila chethi wa mukawani umwe kuya makindu no utakano kunikiliwo unaona nasya kana vena thina wa kuelewa mawuya meke vathukanyo na alama ile tokuna ni ndongoi kuma itengo si kivathukanyo. Roles of the different leaders saa ingine inakuja inapitana. For example, vile ameelezea kwa county government, utapata saa ingine kazi ya waziri na kazi ya MCA zinapitana. Kwa nini? They both serve the same people na ni lazima waendeleze kazi yenye watu waliwachagua kufanya. Ndiye nita whether mwana umunda sulaongia kosa lela ndia isa kuelewa they now alikela ba. Lakini kiuni kindu tuku that we establish or tusongete. Oinge Karen wawe tothukumi wa ndongo yu wenda nyana otoni ula manengeto wake Ilovia kuma ofisini wake Nando Kenya. Realized that to a greater percentage services are directly proportional to the resources that are available. Nondo zaingi tuka ukethia ketha kuimbesa kuingwa thukumi tiwa kana ukethia maundu ni mambo there kabaini na wakulondiwa twina mbesa kuma national government nukona. So services kana wiola atongo yamo ituma kuna with we determine wani kana imbesa sibo. Elizabeth Muli ola ni wa minister maundu ni mame kumukanilie asinda kitengoni chama minister
alamekite nesa kuna Joyce Mutua akisinda kitengoni cha ndongo cia mwika ila siekite nesa mwakani wa 2023. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mauvoo. Nake mutongoi wa chama cha DAP-K Eugene Wamalwa ayue asiaka na ngwatanio ya Azimio One Kenya ni kwithiwa yuka na matambia ma kuikithia kana serikali ni athe siangalama ya mikalile. Wamalwa yaselivoti ya National Dialogue Committee ndina kunikila mathina ala mekumbilite mwenethi wa kawaida vala unenie ki kauntini ya Busia na awetakana kila mwenethi ukwenda oyuyu ni ukwati uthe ine timiana ya utongoi. Twelewe mbeangeni weben Musao. Thanks for mom and dad. Dongo ya chama cha DAP-K Eugene Wamalwa ainene akaunti ya Busia ni waweta ngwatanio ya Azimio One Kenya kwitha kwe vinda inge ACC awetikila na wanza maya NDC kana National Dialogue Committee aivithulanga liko ya Kenya kwanza taitana vingwa mwanya wa kunene ya maundu alama vinye ya mwenende yivonga lama ya mikalile indi Kenya kwanza inaina wendi wa kunene ya maundu maki uteti alame mawendi ni mo indi ti alame ukonia mwenende. This regime has entrenched tribalism. That is something that we, as we go into the new year, want to assure you we continue fighting. Even in Mekokula Bomas, we had issues that we wanted to address. Some of them touched every Kenyan, the cost of living. This Christmas was not a normal Christmas, Bishop. Wakenya wengi Christmas have not enjoyed the way we normally enjoy, and we are hoping that even as we go into the new year, that report address some things that were very beneficial to the political class. Tuombe safari ya mbele. Zakayo akikataa kushukisha ushuru na aongeze, akatai kushuka juu ya mti. We'll only have one solution. Kufanya nini? Kukata miti. Tutaomba mtusaidie to sharpen our axes as we go into the new year, tukate hii miti so that we can bring about good leadership. Itajali wananchi, itakomesha ufisadi na ukabila. Oingi Wamalwa nukuweta wende yumbani tekwikia sahi livoti ya nzama ya NDC ndeisa ukwata mbawundu wonde utaunene ya maundu alama vinye ya mwenende na mono muyo wa koti. Some of us refused to sign because they did not address the real issue touching on the Kenyans, the ordinary Kenyans. Next year more taxes are going to come. Taxes are going to go up. Those of you wale ni wafugaji, kuna mpango wa kuanza kutoa pesa kwa kila ng'ombe, kwa kila bomu. Ukiwa na ng'ombe watakuwa jamaa anaitwa Zakayo atakuwa anatafuta shilingi 2,000 kwa kila ng'ombe. Kwa kila mbuzi they propose to tax you 600 shillings kwa kila mbuzi. Alafu wanakuja pia kwa kuku. Alona hungo hawa sana kola. Okavindani kaundongo ni ya mwenda President Ruto kukuwa muiyo ndini wa kilingi sikikonetie Senator wa Busia Okia Mtata ulawithitwe aiweta thayu wake tawe muisioni kumana na unena ni ulawe kumbelita ndivisia waki wa nyumba ya serikali aidhingilela mota Azimio mailela ndini wa wiawo wakosia isia na kukoswa udhukumi wa serikali ya Kenya kwanza. Public opinion showed that 84% of Kenyans had said no to that finance bill that raised taxes to unprecedented levels, that imposed levies like housing that already very thin pay slips in the current economic situation were getting thinner. And many of them are professionals who are here. You are feeling the pinch, you are feeling the pain. And when Omtata took him on, he said, wachana na hiyo mambo ya kunipeleka kotini. Lakini juzi akasema, wale mmenipeleka kotini, I'm going to deal with it. Na msifikirie hii sword nilipewa ni ya kukata mboga. Hii sword itakuwa ni ya kudeal na wale ambao mnapinga mimi. Wale mnapeleka mambo ya housing levy kotini. So I think tell my brother Omtata that we are together and no amount of threats will count. We continue fighting for Kenyans in the new year and until justice is done in this republic. Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV nyenita wa Ben Musau.
Songa na mbele tuelekea kuya kaunti ya Kitui na memba wa mbunge ya kaunti ya Kitui kuma wodini ya Kithumula kwa Mutonga Paul Maluki ni wa kulia mbunge nene kwitikila amemba mambunge cia kaunti kwithiwa na kinandu cha kutoa isia maendeleo isione cia ndwani. Maluki anena ki kavindani kala komandinte na NND thini wa kisio cha kwa mulungu kila kiwodini yake kunenanisia maundu ma uthukumi wa mwaka umwe vamwe na mikalile ivindani ya masiku kuvala vikia kwithiwa iweta kana mbunge ya Kitui kwithiwa ithukuma imwe ambavo mwe nake gavana Malombe ni kana kuyanisia mawatho mo kwi NND. Ivoti umanitoka kuni Honest Master. Paul Maluki memba wa bunge ya kaunti ya Kitui kuma wodini ya Kithumula kwa Motongele Kitui cha Dhiloni wa Sua nuwa kwa manana maana ma NND kisione cha kwa mulungu wodini isu kuna nisi maundu mothuku na maendeleo wodini Maluki inena nuwa weta vena bato wa bunge nene kusisi othuku mwa memba mabunge sia kaunti na kumanenge kinandu cha othuku minoka na kuluta maendeleo isione sia nduani pala vya NND MCA no kwithia ache no kwenda kinandu ila vena kinandu twina Ward Development Fund MCA no withia munlo iba mashinani kabisa na niwe landu moge la jogo moge ya mheshimiwa MCA nundu ithie mbunge yitu ithia ya Kitui ithia ilovi na andu moga kwa kumethia maki expect o provide solution kwa mandhila namo kwenda ukule serikali nene tongoze ni president William Ruto MCAs no atongo imaza kwena andu no maile no maku deserve some dignity tukakwata kinandu nikanela no kabano na thandu kindu ukithe ndithi kwambia kwiya tongo ya langi na thana twina imbesa twenda withi cooperate ya undu CDF operate wa MCA akakira kwira patron lakibe na committee ile kathuko mawezo nikenda withi twikethia na duplication ya roles withi vekila implement on MCA na vekila no tuthi ukula kwa ministries kwa governor kika implementwa tukiku twi complement each other na twi supplement each other with ya maendeleo mo kweli mabikika kwa mashinani ingenwa wetakana vaini vathukanywa sivo kati wa bunge ya kaunti ya Kitui na wakava serikali otondo nzeke sirito iweta mata bunge ni mathukumite na wakava serikali mena kielelo kimwe cha kutethia mwene mthi wa kaunti ya Kitui bunge ya Kitui tuthukuma twi mwamba na excellency governor executive governor akunwe kura ndo MCA akunwe kura governor ndeza kwithia kila bandu bonthe na nwo kitumwe na administrators nimo make implementation na ile ta assembly tuika oversight tuizobya mayor na represent maito governor tuke matumbi tukize budget kwangelekanya ndathukumandu ku governor nuku twenda nito nito kumwenda nundu niwe president witu katika county ile tukuma twi mwamba nenda kwasia nyeta MCA wa kisio kino thukuma mwamba na all administrators ma national government na ma county government. Maluki wawetakana masiokide bungeni ni makwithia mepetukithia budget na ila mawathilo vya mbingi muvyani wa malelu na wakana kutethesya kusema malelu ala mananangiwe ni mbua wa kaunti ya Kitui. Next supplementary budget lani governor no kwete this January ni kwithia ifactor in beza sia malelu ala mana gweneke wu mo kethe methia me repaired kugani ku grade 1 na kula ku road opening nila tukika kiu andu no mega ambia kwete complaints itheka nundu itheka ni cia serikali we banu zonganje wiyo zonganje twenda nikenda wizithe ukenuka kwaku we comfortable ingi Maluki no amenda NND pindani ya masiku kusovya amoika pamwe na kululumedia Mauvoo mate kwisilia kwikonya na maundu mongi vala maana ma NND ala mepikita umbanoni makwatali wote kuma kula kwi Paul Maluki tanzia mwe hakukitana nza wodini Delivote Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Ene musese livoti swethe wetu twandini wa uthiomo witu wambe tuciokethia twithiwa twikunikila livoti mwana ikonetie iseso ya kuombwangwa kwa nyumba kuyanga likoni cia Portland ndukathivasa musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ.
you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nina ukethia ndayani ya Yesu Kristo mwendo mwithukisia wakamemeka Mutongo FM pamwe na musiaisia wakamemeka mavisa ka Mutongo TV. Ndio samwanya huu ngwendesi kuko musio wa Christmas pamwe na mwaka mweo mwezi wa 2024. Huu ni wa mushene President Motano githia mumbe sana wete ya kilungu cha vopinya ita superconductor pamwe na pilot wa kilungu cha tulu kila watha mtatu kwambia saina kubika samonza sia muthena ni kwendesi kuko mwailu na njita kana njumia witano kuya kamba onthe tuisane na kwa pamwe tuyukila tambai ya mukamba. Merry Christmas and a Happy New Year 2024. Wasiwasi ni waki, dayuni wa mutangiwa. Ilikana kaibali, Yesu waiseni wadela. Tumaneni kana, gainda kuweka. Gainde basa, gaindi na utabota. Tumanini mubiku, tumanini mubiku. Mwe Yesu na ataiwe, nyeni tawa Veronica Siombua, na wenda ukwata wadhi usu wa mutungi ne kwithi wasikiza tune yaku. Osa simu yaku ubinyeye star 837 star 3016 ash no yiki ya okay. Ingi no kune nambe ya simu na wakuna witina imwe mala eli 0702657199. Ngaina kwa dhimenu ndoa kwikia mutungi ne kwithi wa skiza tune yaku. Ni Movea. Kalivo ingendeni wa Vilingi wa Mauvoo tukunikila livoti mwana ikoneti ya kumwaka wangili ile na miongoni na itatu na dhela kati wa maundu madhuku alama na kitikie mwaka niu ni kuombuangi wa nyumba sia NND kulaku na kitikie kithekani cha eka ngili ina amana ele miongo kenda na nana cha kambuni wa kuthia simiti wa Portland valami simbe wangili umwe inatiwe ya umbuangwa na NND mala simika kukumanza angi kufikia ona muthenyani wa umundi ni mande kuthi wa mayanganga amata kwa ata ukomo na mausungio makila cha mekikiye mwandikito wa Mauvoo Daniel Mwongela kuma kauntini ya Masaku nukuthio ituelesea mbea ngende wa kilungu kilo kutuelesea yulu wa ngusa nisio siya kitheka cha Portland. Mwaka wa ngilili na miongoli na itatu ni mwaka uthela na NND makethia wana kilikano cha maundu masio alama na kitikie matekulwa ona vanini ni maundu alama na atuikie mwigwa thayuni wo na kumatia mena kimako kinene kitemaela. Kati wa maundu mautulango alama na kitikie mwakani huu ni kwivo kwambua kwa numba kula kuna atuaiwe kithekani cha Portland ukambo wa River kilioni bunge cha Mavoko. We cannot allow that. Ni ngusanisyo ila inatuyevo kwa ivinda ya samuno na ivindani ya kwikunia maleve musumbi Dr. William Ruto ni waweche kana amina kuosa kivila akathini kia thina usu indi ndoto ya NND alama na atuye kithekani chu ya kukwata mavalua ma kitheka kana title deed ya kivindu chango komi na kuomboa kwa numba isu kwa mbiwa. I want to tell His Excellency, you are talking about bottoms up. You talked about taking care of these people who are down here. What is happening now that the same people are the same people ndio unawaumiza? Why are you doing that? Dhini wandambuka ya mbevyu ya Dr. William Ruto amina kuosa kivila na idho kithitu avikite ukamba wa River matuku 18 mwei wa kana ni wathie NND ala mekalite kithekani kicha Portland akathini kia ngusanisyo isu na kwikithe usungi olo kethi wa vondu ndukekea ukaliko mwe na kaikithi kana serikali yake kwisila kwa mvea wa itheka ni anengane mavalua ala mailite kana title deeds. Ile kizungumukuti ni shamba ya Portland. Mheshimiwa Rais, Portland na title deed. Mashamba yetu mingi inaibiwa kutoka Nairobi. Matatizo yenu ya ardhi tutayatatua, na gavana wenu na viongozi wenu tayari
wako na appointment na waziri wangu wa mambo ya mashamba, na mwenyewe atakuja hapa na title deed mtapata, na ile shida tuko nayo pale kwa Portland tutatatua. Tutahakikisha ya kwamba hakuna mtu anatoka hapa akiwa amekasirika. Matuku 13 mwezi wa 10 musumbi atambukite kwika ukunikili wa uthukumi kambunini wa Square Pharmaceuticals EPZ athiriva ni waumisie mwamulo wakana ene nthi ala matuitikithikani chu uvathukana na meo ni mailite kuvetwa na muthinola watite matinga na maofisa ma polisi undu umwe na alama NYS malika kithikani ki na mambisha kuombwa nyumba. Tunataka kuongeza kwanza kufukuza wale watu wakora walikuwa hapa wamechukua ardhi na hawataki kufanya chochote, wanangojea kuuzia watu wengine, wanangojea kufanya speculation. Sasa tumewaambia wafunge virago waende. Makanisa, skulu, miako ya enenthi yambililia kuombwanga muthinola watie aingimo maiya muno indi kiyo cho kuvalukila kutukumu na isusi ya kuombwa yatoiwa kwa mbewa chuma kimwe enenthi be wangili umwe ala mathoete ilungusia itheka kithekani ki cha Portland mailasimika kusiaisya matinga mayombwa nyumba sio na maikoma mbevoni. Kama ni kwako Mheshimiwa Ruto, wewe ungekubali hiyo ifanyike? Mauvoo atongoi vaile mbetani okamba monania kuandika kunene alame ukalikoni wa serikali mayoneka kuatamba uitambi ya komboa nyumba kwa enenthi na alame ukalikoni wa ulei mayoneka mayongamana mwenenthi na kumutetea indi mawoni mo onthe mayaithukigwa ona vanini. What is going on must stop now. At least isimamishe and let people sit. Kwanza waombe kanisa msamaha. Kama kuna kindu chu ni thasi leaders ma waipa mo manda mbesa basi ya senasio. Na the time has come to tell you the truth. Nduambe ula waile idho ikumandana nake ni ula wozie idekai anya ambie kuthoesya andu no. Bai mundu tezi ingeizia miunda ya Kenya now. Mozo ya Kenya kwanza. Mai waipa. There are big names from this popular party behind Macau. Ukwa akamba alame kithekani cha Portland alama bomelewe ni a very small percentage. Hii ni kitendo cha unyama na sio mtu mwingine. Ruto mwenyewe ndiye anatoa amri ati watu watolewe. Wale wanatoa watu ambao wamekaa mahali kwa muda hiyo yote, wanaenda wapi? Mauvoo mutongoi wa chama cha Wiper na atongoi angi ukalikoni wa ulei na ala kithito cho cha kumutetea mwene nthi kitaiki namba usia matunda mavika kotini wa maundu ma mawithi ulukova masaku kumanthia nzia cia kimeo cha kuungamia iseso yiu indi kithito cho cha konga ukuta itina wa koti wa maundu ma mawithi ulukova masaku kuvia itheka ukuli wo wa kwenda isiyo ngamwe tuku 19 mwezi wa 10 mbe wa Lady Justice Annette Nyakuri ula waeleze kana kuomba kwa nyumba isu kwa twaiwe kuyanana na miao. They have not demonstrated that the roots of their title is clean, even at the Finafasi level. In the premises, I find and hold that the applicant has failed to demonstrate a Finafasi case. Therefore, as the applicant have failed to prove a Finafasi case, the question as to whether there was an irreparable injury or the balance of convenience becomes moot, as the requirement for irreparable injury is predicated on a prima facie case. The upshot is that there is no merit in the application dated 11th October 2023, and I dismiss the same before the defendant. Nikumanaki valandu ya gavana wa Masaku Mwandu wa Vinyandeti na serikali ya kati yambisie uyayanya na yalika nzeve na gavana wa kaunti ino aeka kwikonia onavanini na siathisi ya serikali ya kati vala musumbi unatambukie Malakauta gavana wa kaunti ino ya Masaku aema kwikonia onavanini mbombanoni isu. Hey, you are not going with your IPS, let it be signed kindly. Wacha.
ona kutwika atongoi ao ntheni manenie mwene nthi ula watumite ilovia kuthoa plot kana ilungu cia itheka nthini wa kitheka ki cha Portland akalilikana mwaka wa 2023 thayuni wake wonthe kumana na wasio munene urona kuusiiwe ene nthengi maicioka nja mana ya thui aingi mayasya malio ya lato munene nangi yu mailasimika kuvoya ukomo. Daniela Mwankela, Mutongwe TV, kumava kauntini ya Masako. Ende muve mwana mundu Daniel Mwangela nundu alivoti Yesu Mauvoo angine kanambe wa enende miongo nana kuma karunga odi ya kivouna ala mana kunikie kumana na mbua mbingi na ila inanangie misiyo nimekwenda serikali na ikundite sia serikali ilikilile katina kumatedhesia kwa kamisiyo ingi misiya aya kuiwe ni kiucha osi wakatiliko matukumonza ama moiwe 11 na ameweta kana medhiwe na maumu na mainyamaika muno matena ilovia sia kuiva nyumba ila methitwa mayekala na kuthoa leu wa kumatethia ame asia usi wakatiliku ni wa vindu yensia na weslamisieni yo na ingi wavikia kwithiwa uimana ngia leuo ulaona imeo ndani. Nilipamiwa na maji siku moja tarehe 7 ala mwezi wa 11. Sasa nikaendewa na shamba yangu yote na bali nilikuwa najenga. Sasa kutoka sasa mimi nalala na shida sana, manake nalala nyumba ya shilingi 1,500. Na sisi tuko watoto, niko na watoto wako na familia yao, watoto 5, na mimi pia niko na wajukuu 4. Kwa hivyo tuko na shida sana, chakula, kulala, tuko na maisha kali sana, makubwa, makali sana. Kwa hivyo nataka serikali itusaidie, maana tuliletewa chakula, ile chakula hatukupatiwa. Sisi tumelemewa sana na rent na chakula, hatuna chakula ya kukula. Na sasa kama mimi niko na mgonjwa anahitaji pesa nyingi sana, analala hospitali mwingi, na saa hii daktari mkubwa anasema kama ana mrefaro aende Kenyatta na sina hata chochote. Kwa hivyo sisi twalilia serikali kama inaweza kutusaidia itusaidie, juu hatuna pesa ya kulipa rent na hao watu wanatusumbua sana, hatujui tutawafanyia nini. Na hivi tunakaribia kufungua mashule, na kwa sababu ya kuadhirika ile tuliadhirika na hii maji, imekuwa changamoto kubwa ya kuwa hata kupata fees ni ngumu. Ukiona chakula inakosekana, hata fees ni ngumu. Serikali ya katina ila ya kaunti ya Masako ni sendeka ikwate mbau ikundi cia andu ala mekala na mamutha me mwana nundu aingimo ni maende na kuthina na muno na kukosa utethio ula wailite ta sindu cia vatata na liu witano ni kuma kwe mwambililia wa kisese kimwe cha kusovia ciana ila cikala na mamutha me mwana na inge ila itemisi ya Recovery Mission for Life na ula ni Collins Obonyo ula inge waendea na kukulia enende mona ni wendo kwa andu ala mekala na mamutha me mwanya na kumatethesia na sindu cia vatata na liu livotuma niwe Dan Mwangela. Collins Oboyo ndanene vanza wa kisuki cha usuvia ciana ila itemesika na Children's Home cha Recovery Mission for the Life ni walesekana vena vata munene wa serikali nene nela ya kaunti kukwata mbau iseseta ithi nikenda kukithikana ciana ila cina mamutha me mwana na ciumite misieni ya ukwati munini na hivi kaa kumantha utethio misieni ino kana Children's Home ni ciethiwa na thayu wa kwaila. Na nimekuwa mmoja wa kupatina na yeye, kumusaidia, kutembea naye, kusaidia wale wagonjwa, kusaidia walemavu na kufanya kazi zingine mbalimbali ambazo siwezi kusema sahihi. Kwamba kwa serikali yetu ya Kenya mmechaguliwa na mmependwa. Answa ninaanza kwa rais wetu wa Kenya. Wewe ulichaguliwa na kila mmoja ili ukaangalie wote mpaka wale wa chini, ukaangalia hata maremavu, ukaangalia hata wale hawasikii,
ukaangalia hata wale hawana mavazi, hawana chakula, hawana masomo. Ukisaidia na serikali yako na wale ambao wanakusaidia, Mungu ataweza kuwabariki. Ni uneni ulo kwa tamba unene sianda kivathukanio alame vikite kuwete utethio kisiseni ki maelesekana ino yailite ingelekanio nzio kwa ene nthia langi na muno vindani kuende na utani wa masiku kume kivathukanio. Sasa wakati kama huu wa Krismasi ni wakati mzuri ambao tunaweza kuappreciate watu kama hawa, kwa sababu wengi wao wanalala njaa, hawakuwa na chochote wangekula kesho siku ya Krismasi. Na pia wakati kama huu wa Krismasi wengi wao walemavu hawana assistive devices, vitu za kuwasaidia kama wheelchairs. Wengi wao hawakuweza kufika kwa sababu barabara pia ni mbaya juu ya mvua ilikuwa imenyesha, so hawangeweza kufika wengi. Caregivers wao wako na shida kwa sababu wengi wao wanatumia madawa ambao ni very expensive. Chakula pia ni shida, kwa miaka wajavuna machakula, wanaishi maisha umaskini. So unapata ya kwamba ni ngumu ili wanapotoka hapo wanasikia at least hata stigma imeisha. Wakitoka hapo wanasikia wanajikubali, wanashare, wana exchange views, wanaona kumbe maisha ni kawaida na kumbe they can also take it. Wengi wao wametelekezwa sana. Wengi wao wanaishi katika maisha ya umaskini, hawajiwezi, ambapo kuna familia ambazo unakuta kuna familia moja iko na walemavu kama 10, walemavu kama 2, 3 kwa nyumba moja, na inakuwa mzigo mzito sana kwa caregiver kusaidia hao watu, na labda hata yeye mwenyewe pia hana kazi. Daniel Mwongela, Mutungu TV, kumava recovery mission for the life Mauvoo County ya Masako. Nake minista muveani wa muwandini Profesa Kithure Kindiki yueasya ala makatethea cia maofisa ma polisi kukwata ngendile cia indo makethia wa maituvwane serikali. Kindiki aneneiye kisioni cha Posta County ya Laikipia vala ueleise kana serikali ni kwika muvango wa ala kana muvango wa kutethecia ala mekwithiwa maimatethecia kukwata imama isya indo ni wakathi etambia yawe ya wa polisi vamwe na enende na atongo ikisioni cha Laikipia kwa kumatethecia kukwata ngendile. Alafu na hawa wakora ambao hiyo biashara wameendelea nayo hapa katika hizi kaunti zetu 6 ambazo ziko katika hali ya hatari, na zile zingine tunaenda kuongezea zikiwemo Marsabit na Isiolo. Hawa wakora wote tuko karibu kukamilisha kujua ni kina nani wanaongoza hawa wakora, na tutaweka zawadi juu ya kichwa ya kila mmoja wao ambaye yeye ni mpangaji mkuu na mtekelezaji wa mauaji ya raia. I have said we are going to put a price on the head of every commander of the riffraff that is banditry enterprise. Na wale wanawapatia pesa, wale wanawafanyia kiapo wakiwamo laibons, wale wanawapatia bunduki na risasi, tutatoa pesa kwa wananchi na vile vile maafisa wetu kwa habari ambao watatupatia ya kutusaidia kuwapata wale, because that is the only language that the bandits will understand. The same way we are doing with terrorism, we must dismantle the infrastructure of banditry by taking down their commanders and destroying those who enable bandits. Eni busese usuni wio muthia wa Vilingi wa Mauvoo muve mwana kwala mwethe wa muikwatiania na itumwakane o ende muve mwana kwala maikithise kana visa ni cia kukianesa ibindani itu ya sikoko nye masi wa KITAKA vamwe na Erastus kithuku twithito tuyonengelelia Mauvoo ngaliko ningi twithito nake Joseph Kawinzi ola wikithite kana visa ni cia kukia kiseveni kwanzia Ilaya ilite nake Joshua kaikithia kana graphics yoka kwanzia Ilaya ilite ndekulwa ni Teresia Mwende ola withito tuyonengelelia Mauvoo kwanzia
mozea ya meko na ende kumagaliko ni itutu kwendea uthipige kwitho ikila mwaka nesa tuna ningi mwaka ni wangili ile miongo ilina inyatiwa nesa.